Hello guys, welcome back to this channel. Uh, so this is the fourth module in this Python course in coding Nestham. So మనము previous వీడియోలో మనం చూసినాము loops అంటే ఏంటిదో and for loops గురించి నేర్చుకున్నాం మనము. So in this video మనము while loops గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము, how to execute a loop based on a condition అనేది మనం చూడబోతున్నాము. So before that let's see what exactly is Newton's School here. So Newton School anedi adoka Edtech platform. It's a e-learning platform for everyone. So literally everyone, whoever has completed their college, their their engineering, freshers, graduated people, postgraduated people, anyone, right? So over kosamaina ee Newton School anedi oka best Edtech platform anamata. So exactly Newton School anedi em chestundi ikkada. సో బేసికలీ ఇక్కడ న్యూటన్ స్కూల్ ఏం చేస్తుందంటే 6 months కోసము మీకు ట్రైన్ చేస్తుంది అనమాట. 6 months మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేస్తుంది టు బికమ్ టు మేక్ యూ అమేజింగ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ అనమాట. సో ఒక ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అయిన తర్వాత దే వోంట్ లీవ్ యూ జస్ట్ లైక్ దట్ because Newton School is has tied up with 300 plus companies here. So and Newton School will make sure that you will get placed in any one of those companies, right? And endukinta assured ga cheptuna endukante Newton School meer place ayina varaku okka paisa charge cheyadu anamata. Even for training, for the whole 6 months you don't need to pay anything until you get placed. Cool, right? So so basically even in Newton School there are industry experts here teaching and training students and everyone. There'll be live classes and there will be mock interviews, personal mentoring, so that you can become amazing programmers in no time, right? So there are many courses here. You can just check out the website here, and you can also go through all the testimonials whoever got placed in 6 months in Newton School. All right. So what are you waiting for? Jaldi Newton School website open చేసి details కనుక్కొని enroll అయిపోండి. All right. Perfect. So మనము మన coding class start చేసుకుందాము. So today, as I told you, we are going to learn about while loops. So let's create a new project here and let's name it as while loop. Okay. So basically a while loop ante entante it is a little bit different from for loop anamata. So what did I tell you? For loop గురించి ఏం చెప్పినా అంటే for loop ఒక range, ఒక list range లో execute అవుతుంది అనమాట. For example, if I say do 10 push-ups అంటే నేను ఒక రేంజ్ ఇస్తున్నా కదా, 10 push-ups ఒక రేంజ్ ఇస్తున్నా కాబట్టి that is a range loop. So that is what for loop is. And coming to while loop, so while loop లో ఏమైతుందంటే ఒక కండిషన్ రాంగ్ అయ్యే వరకు అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎప్పుడు ఇస్తా ఉంటా. సో నాకు ఆకలి అవుతుంది అనుకోండి, ఏం చేస్తా, తింటా కదా. సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లైక్ అంటే ఒక్కసారి ఆకలి అయింది నేను తినేస్తా అయిపోయింది, అట్లా కాదు. వైల్ లూప్ లో ఏమైతుందంటే నాకు ఆకలి వేస్తుంది, నేను తింటా. సో మళ్ళీ నేను చెక్ చేస్తా ఆకలి అవుతుందో లేదో. ఒకవేళ ఆకలి అయితే మళ్ళీ తింటా, మళ్ళీ చెక్ చేస్తా ఆకలి అవుతుందో లేదో, మళ్ళీ తింటా. సో ఆకలి పోయేంత వరకు నేను తింటూనే ఉంటా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వైల్ లూప్. Okay, so that is executing a statement in a loop until a condition becomes wrong. All right, so let's see what exactly is the syntax for while loop. While loop syntax ante ento chudamu, etla implement chestumo chuddam. All right, so let's go here and let's select Python ikkada. So let's go here and let's select Python as usual, Python 3.8.1. All right, here we go. Where is it? All right, perfect. So మనము Python లో ఇప్పుడు while loop ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో చూద్దాము. సో బేసికలీ while loop syntax చాలా సింపుల్ అన్నమాట.
So first of all, whatever name of the syntax is, we just use that word, right? So the keyword here is while. While, then we give a condition. All right, condition colon enter. Simple. Okay, and here we'll just simply write block of code. All right, so మనం ఇక్కడ మనము కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనేది ఇక్కడ రాస్తాం అన్నమాట. All right, so let's see how exactly we can just do this. All right, so let's write while let's say before this, let me just declare a variable. Let's say name equals to Newton. Okay, so name అనేది ఒక variable and I'm storing the value Newton in that name variable. All right, so while name equals to Newton. Right, so just like if conditions andi manamu if condition lo manamu oka condition eట్లా ఇస్తాము name equals to Newton అనేది సేమ్ అట్లనే మనం ఇక్కడ while లో కూడా కండిషన్ ఇస్తాం అన్నమాట. Okay, so if while name equals to Newton, ఏం చేస్తాం, print name is correct. Okay, so name is correct. So ఒకవేళ నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన అనుకోండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే it will keep on printing name is correct. Okay, why? Let me just show you that. So if I just run this, so here it will keep on running this thing, name is correct, name is correct, name is correct, and it also gave an error at the end saying that file too large. Okay, so basically ఇక్కడ ఏంటంటే ఎందుకు ఎర్రర్ ఇచ్చిందంటే it went into an infinite loop. Infinite loop అంటే ఏంటంటే a never ending loop అన్నమాట. ఓకే, ఒకవేళ లూప్ అసలుకి ఆగకుండా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది అనుకోండి ఇన్ఫినిటీ వరకు, ఒక డెడ్ ఎండ్ లేదనుకోండి, సో దాన్ని ఇన్ఫినిట్ లూప్ అంటాం అనమాట. సో జస్ట్ నౌ వీ హావ్ సీన్ that this loop has went into an infinite loop because ఎందుకంటే for example name is equals to Newton. Okay, so while name equals to Newton అంటే మనకు కండిషన్ ఇస్తున్నాం, నేమ్ న్యూటన్ అయితే ప్రింట్ నేమ్ ఇస్ కరెక్ట్. ఒకవేళ నేమ్ న్యూటన్ అయితే ప్రింట్ నేమ్ ఇస్ కరెక్ట్. నేమ్ ఇస్ కరెక్ట్ అనేది ప్రింట్ చేయమంటున్నాం. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత again it will go to the same condition, it will check if name is equals to Newton, again it will come inside, execute this, again it will go check the condition, again it will print this. The condition is the same and the value is not changing here. If the value and the condition both are same, not changing, so then it will definitely go into an infinite loop. All right, so to correct this ikkada em chestamante we will use a keyword called as break. All right, so let me just use break here. So break అనేది ఒక unconditional statement అండి ఇక్కడ. So basically a break అంటే ఒక loop ని అక్కడి వరకే ఆపేయడానికి, అదొక ఎండ్ ఇవ్వడానికి మనము బ్రేక్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో లెట్స్ సీ హౌ డస్ ఇట్ వర్క్ హియర్, రైట్? సో రన్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ సీ నేమ్ ఇస్ కరెక్ట్, it got executed once and stop, right? So this is why we use break statement here. All right, understood? So guys, let's go with a small problem statement here. Okay, so let me just write down that problem statement for you all. Prime numbers. Okay, so మనం ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ప్రైమ్ నంబర్స్ నేను ఒక నంబర్ ఇస్తే ఆ నంబర్ ప్రైమ్ నంబరా కాదా అని చెక్ చేయడానికి మనము ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయబోతున్నాము. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ రైట్ ఇట్. Okay, so first what we'll do is let's declare a variable num equals to, we remember how to take input, right? So input let's write enter any number. Oops. All right, enter any number. So and
మనం ఇంకోటి నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఇన్పుట్ ఏది తీసుకున్నా అది ఒక స్ట్రింగ్ లాగా తీసుకుంటుంది. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ అన్ ఇంటీజర్. If you don't know why exactly we are converting into an integer, quickly go and watch the first video of this coding module. All right, perfect. So num oka input తీసుకుంటున్నాం మనం. All right, so let's say మనం ఒక number తీసుకుంటున్నాము, let's say 23. Okay, so 23. So మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక let's see what exactly is the condition to check to say if a number is prime or not, right? So manamu ikkada, let me just write down the condition here. So what exactly is a prime number? So prime number is nothing but a number divisible by 1 and itself, correct? Ante ikkada prime ఏ number అయినా ఒట్టి 1 and అదే number తోటి divisible అయితే that is called a prime number. Saina? Ante in other words we can say if a number is divisible only 2 times in the whole range of numbers, if it is divisible only 2 times, then it is called a prime number. All right, so let's start keeping this condition in mind. Let's start coding for this. All right, perfect. So here what we'll do is, so basically to find out if a number is prime or not, in this program we are going to use 2 variables. All right, 2 variables. When I say 2 variables, these are 2 extra variables. All right, so so the first variable is num, obviously, and the second variable is I. Okay, so this I is for iterating and dividing the number with all the numbers in a range. Okay, so let's see how exactly we're going to use that, and before that let's use another variable, that's a counter variable. Okay, so this counter variable is nothing but to count how many times a number is getting divided, right? In that all the range of numbers, we have to check how many times it is getting divided, right? So let's start off with the while loop here. So while I less than or equals to num. So why am I giving I less than or equals to num? So basically I less than or equals to num endukante, so I want to divide, let's say 23. Okay, 23 input అనుకోండి. So 23 ని నేను ఫస్ట్ నంబర్ దట్ ఈస్ 1 to 23 అన్ని నంబర్స్ తో డివైడ్ చేసి చూస్తాను అన్నమాట. ఓకే, సో 1 నుంచి 23 వరకు అన్ని నంబర్స్ తోటి డివైడ్ చేసి చూస్తా. సో ఈ డివైడ్ చేసిన ప్రాసెస్ లో I will count how many times exactly it is getting divided by a number, right? So ikkada 1 నుంచి 23 వరకు ఎన్నిసార్లు డివైడ్ అవుతుంది? Only 1 and 23, right? ఒకవేళ let's say 21 అంటే 1, 3, 7 and 21, right? So these are the numbers which is by which 21 is getting divided by, right? But for 23 there are only 2 numbers, that is 1 and 23. All right, so that's why I'm giving I less than or equals to num. All right, so enter. దీంట్లో ఏం చేస్తాం, enter లో, so we have to check here, right? ఒకవేళ divisible అయితే మనము కౌంటర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఆల్ రైట్, ఒకవేళ divisible కాకపోతే మనం కౌంటర్ ఇంక్రీజ్ చేయమన్నమాట. ఆల్ రైట్, so how do we check if a number is divisible by another number or not? So we are going to use an operator here. So basically, if you don't understand this thing, we are going to learn about operators in the next class. So stay tuned. All right. So here I'm going to use a if condition. All right. So if condition ante ento telukapothe, go to the second video and watch it and come back soon. All right. So if num percentile I equals to 0. So basically ikkada num percentile I equals to 0. So basically percentile అనేది ఒక operator, an arithmetic operator. So ఈ arithmetic operator అంటే ఏంటిదో in detailed గా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. So in short, this percentile symbol we are using it to check the remainder of a division process. All right,
For example, let's say I'm dividing 44 by 2. I'm dividing 44 by 2. So what will be the quotient here? So let me just write the quotient. The quotient will be 22, right? But the remainder will be 0, right? ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్, ఫోర్త్ క్లాస్ నేర్చుకుని ఉంటే మీకు కోషంట్ రిమైండర్ ఏంటో తెలిసి ఉండొచ్చు ఆల్రెడీ. సో కోషంట్ అంటే డివైడ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఆన్సర్ ఏది వస్తుందో అది కోషంట్. రిమైండర్ అంటే మనము ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకెంత నంబర్ మిగిలింది అనేది రిమైండర్ అనమాట. ఆల్రైట్, సో రిమైండర్ అండ్ కోషంట్. సో to check if a number is divisible by another number, for example, if మనకి 44 2 తో డివైడ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయడానికి మనం ఏ నంబర్ చెక్ చేస్తాం? Do we check the quotient or the remainder? So basically here we will check the remainder, because if a number is divisible by another number, always the remainder will be 0. I repeat, if a number is divisible by another number, then remainder will always be 0. Okay, quotient may be different, quotient will be different obviously, but a remainder will always be 0 if it is divisible. All right, so how to check the remainder of a number of a division process? Using this percentile symbol. All right, so let's learn about this percentile symbol in detail in the next class. So till then, let's continue here. I hope you all are understanding here what is num percentile I. So num percentile I manaki remainder istundi if that remainder equals to 0 or not. All right, equals to 0 అయితే ఏం చేస్తామంటే మనము counter plus equals to 1. All right, so counter plus equals to 1 అనేది ఏం చేస్తుందంటే it will increase counter by 1. Okay, అంటే మనము కౌంటర్ లో ఇప్పుడు 0 ఉంది కదా, కౌంటర్ లో 0 ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు కౌంటర్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1 చేస్తే కౌంటర్ లో 1 అవుతుంది, ఎందుకంటే 0 ప్లస్ 1. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ చేస్తే 1 ప్లస్ 1 2, మళ్ళీ అయితే 2 ప్లస్ 1 3, సంథింగ్ లైక్ దట్, రైట్? సో కౌంటర్ మనం ఎవ్రీ డివిజన్ కి మనము యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. ఆల్రైట్, సో దిస్ ఇస్ ఇట్ అబౌట్ వైల్ లూప్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒకవేళ కౌంటర్ మనకి 2 అయిందనుకో, ఆల్రైట్, ఒకవేళ 2 అయిందనుకో, దట్ మీన్స్ దట్ నంబర్ ఇస్ అ ప్రైమ్ నంబర్, or else it's not a prime number, right? If it is greater than 2, it is not a prime number. All right, అర్థమవుతుంది అందరికి? So if you're not understanding anything, just ping in the comments and I'll be ready to solve your doubts. All right, so here finally, after writing this while loop, here we are going to write a if condition saying if counter equals to 2. All right, if counter equals to 2, so equals to 2 అయితే we will say it's a prime number. All right, or else we already learned about else statement as well. So else print it's a composite number. The opposite of prime numbers are called composite numbers. Simple. All right, so let's see how exactly this will work. So let me just give the input here. Let's say in input, let me give 23. So 23 is a prime number or the composite number. Let's see here. Before executing this, we forgot one thing here. I is 0, right? I is 0 and I'm giving the input as 23. All right, if you can figure out the flaw here, or the let's say the bug here, then ping in the comments immediately, right away. I'm going to wait for 10 seconds. 10 seconds. Find out the bug in this and ping in the comments. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. If you have commented in the comment section, kudos to you. All right, so basically ikkada manaki flaw entante, let me just execute this and show you. Run.
ఇక్కడ ఏమిస్తుంది ఇంటీజర్ డివిజన్ ఆర్ modulo by 0. ఆల్రైట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ ఫ్లో ఏంటంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డివైడ్ దిస్ నంబర్ బై 0 and division by 0 is undefined, right? If you say it is infinity, then that's fine as well, but normally we say it is undefined because we don't know what is a number divided by 0. So that's why we are going to start this by 1. All right, this is the first flaw. This is the first flaw. Let's see now exactly what exactly is the next flaw. Okay, it is still executing. Still executing. All right. So basically, it is still executing and didn't give us any output because here, if you can see, this went into an infinite loop. All right, because I is equals to 1, and while I less than or equals to num ante we are giving 23. So I less than equals to 23. That is 1 is less than or equals to 23. ఈ కండిషన్ ఆబ్వియస్లీ ట్రూ కదా. సో అందుకే దీని లోపలికి వస్తుంది, ఇట్ విల్ డూ దిస్ థింగ్ అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ రిపీట్ దిస్, స్టిల్ ఇట్ విల్ బి 1, అగైన్ ఇట్ విల్ రిపీట్ దిస్ and it will get stuck in that infinite loop. So to break this loop, here what we are going to do is we are going to increment the I in every repetition or iteration. We are going to increment the I. All right, so that the value is changing. What did I say? If the condition and the value both are same, then it will go into an infinite loop. Okay, so here we are changing the value of I every time, so that's why it will become 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on, right? So now let's run this and see. There we go, it's a prime number. All right, so let's give some other number. Let's give 24. Run. It's a composite number. Perfect. So this is how we check if a number is prime or not. Okay, so I hope you guys have understood what exactly is while loop and how to check if a number is prime or not by using while loops here, right? So a quick task for you all. There's another way to do the same thing. First thing is how to solve this problem, how to check if a number is prime or not using for loop. First thing. Second thing is how to optimize this code, right? So let me just explain you this thing. So while we run this program, e loop anedi okala nen input 24 ఇస్తే 24 times repeat అవుతుంది కదా. ఈ లూప్ అనేది 24 times repeat అవుతుంది. అదే ఒకవేళ నేను 1 million ఇచ్చిన అనుకోండి, 1 million times repeat అవుతుంది. So it is not exactly the most efficient code, right? So that's why I want you all to think where exactly we can decrease the number of repetitions here. How can we give the same result by reducing the number of repetitions and optimizing the code? All right, so these are two tasks. First one is using for loop. Second thing is optimizing the code. So so pick up your book, open Newton School, this Launchpad, and start coding. And if you get the answer, if you get the solution for it, so ping in the comments, I'll come and check. All right, so thank you so much, guys. And if you're wondering which platform is this in which I'm doing this coding, so there's nothing but Launchpad. So Launchpad is a product of Newton School. So basically in Launchpad, anyone can just come here and do some coding, and they can also get some free courses here as well, right? So you can just visit newtonschool.co, and you can just go to Launchpad, and you can just try out all the things which are there, right? So thank you so much, guys. Thank you so much for watching this video. In the next video, we're going to learn about the operators. So till then, to get a notification of the operators video as well, so subscribe to this video, like this video, subscribe to this channel, and share this video with all of your friends. All right, so thank you so much. Bye bye.